இன்னைக்கு நம்மளோட question of the day என்னன்னு பார்த்தலாமா? So இது வந்து உங்களோட sample paper, இந்த வருஷம் sample paperல இருக்கிற question இது. So very good question, okay? So it's from differential equation. Solve the differential inequality, solve the differential equation y plus d by dx of xy is equal to x into sin x plus x. So first நம்ம வந்து இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எந்த ஒரு மெத்தட்னால இது வந்து என்னால் சால்வ் பண்ண முடியும். வேரியபிள் செப்பரபிள் ஃபார்ம்ல என்னால் இது பண்ண முடியுமா? முடியாது. நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ். ஸோ ஹோமோஜீனியஸ்லி நீங்கள் வந்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஒன்ட் கெட் இட். ஸோ த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் லீனியர் இக்குவேஷன் அப்படிங்கிறதா. ஸோ இது எந்த டைப் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து பசங்களா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு இதை வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் y is equal to x into dy by dx. Okay, dy by dx plus y is equal to x into sin x plus x. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது 2y plus x into dy by dx is equal to x into sin x plus x. பசங்களா இதுல இருந்து I'm going to take the x outside. எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இந்த x நான் வெளியில எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த x இந்த x it will get cancel இல்லையா? So x into 2y by x plus dy by dx is equal to x into sin x plus x. இல்லையா? So this x and this x will get cancel. So rearrange பண்ணி எழுதலாமா? dy by dx plus 1 by x. Okay, sorry, 2 by x into y is equal to sin x plus x வருமா? Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது so இது வந்து first form இல்லையா? So dy by dx plus px is equal to qx, q அந்த மாதிரி இருக்கு. So here p is equal to 2 by x and q is equal to sin x plus x இல்லையா? So integrating factor is equal to e raised to integral p dx. So that is equal to e raised to 2 வெளியில எடுத்துடலாமா? So 2 into integral 1 by x into dx. Okay, so that is equal to e into 2 log x plus c அந்த மாதிரி. plus c நம்ம எழுத மாட்டோம். So இது e raised to எது வந்தாலும் so it will be இப்போ log க்கு இது வந்து x square வந்துருமா? So that I can write it as x square. So integrating factor is equal to x square அப்படின்னு வந்துரும். Okay, so integrating factor x square வந்துருமா? So நம்மளோட solution எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx. Okay, so y into x square is equal to integral sin x plus x into x square dx அப்படின்னு வந்துரும். So x square y is equal to integral x square sin x plus x cube dx. So பசங்களா இது வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இது வந்து நம்ம இன்டகிரேட்டிங் பை பார்ட்ஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும். தட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஐலேட் ரூல் யூஸ் பண்ணி இதுல வந்து this will be your first function and this will be your second function. Okay, so that is x square y is equal to first function into integral of second function minus integral of d by dx of first function into integral of second function dx plus x raised to 4 by 4. Let it be last number c அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம். So here it is x square y is equal to minus x square cos x. Okay, minus x square cos x. So இதுல வந்து இந்த 2 இந்த ஒரு 2 ஒரு மைனஸ் வெளியில எடுத்துலாமா? So minus 2 into. So பசங்களா இதுவும் வந்து ஹைலைட் ரூல் தான். First function, second function. Okay, so first function into integral of second function sin x. Sorry. Into sin x minus integral of derivative of first function that is 1 into sin x dx plus x raised to 4 by 4 வரும். Okay, so இன்னும் அது எழுதணும் அப்படின்னா x square y is equal to minus x square cos x. Okay, so here it is plus 2 into x sin x
sin x ஓட derivative is cos x plus cos x plus cos x plus x raised to 4 by 4 plus c is the solution for it. Okay. So x square y is equal to minus x square cos x plus 2 into x sin x plus cos x. This is the solution. So that's it பசங்களா. So இதுதான் நம்மளோட last question of the day. இதுதான் question. So that's it. ஒரு pretty good question. note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And இதே மாதிரி இன்னொரு question ஓட வரேன். So this is your Shrishma ma'am leaving. Bye bye and take care.